Comenzo como tantos otros descubrimientos en astronomía. No con un destello de luz ni un anuncio estruendoso, sino con un leve silencioso destello. Un movimiento a través de la negrura del espacio tan sutil, tan inquietantemente calculado, que incluso los sistemas de rastreo más avanzados casi lo pasaron por alto. Al principio, si pensó que era un cometa, luego quizá un asteroide. Pero cuanto más observábamos, más tres atlas desafiaba cada etiqueta que intentábamos colocar. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para estar a la deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, aquel extraño fragmento redante de misterio interstellar que pasó por nuestro sistema solar años antes, dejando más preguntas que respuestas. Pero 3 atlas era algo completamente distinto. Más grande, más lento, más inteligente. Y ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos la confirmación de algo profundamente inquietante. 3 atlas no solo es similar a Oumuamua, es mucho más avanzado, más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando 3 atlas fue catalogado por primera vez, era evidente que no se trataba de un visitante ordinario. Los objetos provenientes de fuera de nuestro sistema solar no suelen pasar tan cerca de la Tierra. Normalmente atraviesan a gran velocidad en ángulos salvajes por trayectorias impredecibles y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero 3 atlas se movía de manera diferente. No atravesaba el espacio a gran velocidad. Se deslizaba. Su trayectoria era inquietantemente suave, casi como si hubiera sido pilotada. Su recorrido le permitió pasar cerca de varios de nuestros planetas de maneras que maximizaban la eficiencia gravitacional, como si hubiera mapeado nuestro sistema solar mucho antes de llegar. Eso por sí solo era inquietante, pero cuando los astrónomos calcularon su origen, descubrieron algo aún más perturbador. La trayectoria de 3 atlas no solo era improbable. Era estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Un cuerpo errante no podría haber evitado campos de escombros, picos de radiación solar y zonas de colisión planetaria con tal elegancia. Era como ver una pieza de ajedrez desplazarse por un table redondo cada casilla era una amenaza. Y aún así, se movía perfectamente, como si conociera el juego mejor que nosotros. Con el James Webb totalmente operativo, los científicos no perdieron tiempo en apuntarlo hacia 3 atlas. Lo que vaya de yo sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas teómicas. A diferencia de los cometas o asteroides, que suelen emitir calor en ráfagas aleatorias cuando el hilo se sublima, y los materiales superficiales reaccionan a la radiación solar. 3 atlas mostraba un patrón rítmico consistente de emisión de calor, como una señal. No caótica, no aleatoria, sino pulsada, medida. La espectrografía del Webb reveló materiales nunca antes vistos en ningún objeto interstellar conocido. Compuestos hiperreflectantes, posiblemente artificiales, y estructuras internas densas que sugerían segmentos huecos. Pero lo más inquietante de todo era una tenue anomalía recurrente. Una frecuencia electromagnética de banda baja que resonaba desde el interior del objeto, repitiéndose cada 147 segundos, idéntico a la forma de un pulsar conocido. Sin embargo, el objeto no tenía fuente interna de energía, ni núcleo giratorio, ni campo magnético.
estaba imitando algo o comunicandos. Y cuando los científicos cruzaron esa señal con datos de Oumuamua, descubrieron algo aterrador. La misma frecuencia fue detectada brevemente en la estela de Oumuamua justo antes de que abandonara nuestro sistema. Solo que ahora la señal era más fuerte. Cuando Oumuamua pasó por la Tierra en 2017, lo hizo silenciosamente. No tenía cola cometera, ni una fuente clara de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro, girando de extremo a extremo como un dardo en cámara lenta. Y aún así, se movía más rápido de lo que la gravedad por sí sola podía explicar. Algunos argumentaron que era tecnología alienígena. Otros insistieron en que era una anomalía física. Pero el debate nunca terminó porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo. Pero ahora, con 3 atlas al alcance, el misterio de Oumuamua regresó. No porque este nuevo objeto se le perciera, sino porque lo superaba en todo. Más grande, más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no era un explorador, sino una sonda, un dispositivo de reconocimiento pasivo. Pero 3 atlas no era pasivo, era interactivo. Nos observaba mientras lo observábamos. Este era el segundo paso, como la diferencia entre un ping de radar y un dron. Y si eso es cierto, entonces debemos hacernos la pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Qué viene después? La NASA no ha confirmado ninguna actividad alienígena. Las declaraciones oficiales siguen siendo cautelosas, neutrales y líneas de jerga científica. Pero investigadores independientes, aquellos no atados por protocolos gubernamentales, han hecho públicas sus preocupaciones. En chats internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a 3 atlas como un posible motor de conciencia. Lo que es, significa exactamente es incierto, pero combinado con las últimas imágenes del web, la teoría adquiere una forma aterradora. La estructura interna de 3 atlas se asemeja a fractals geométricos recursivos, patrons que aparecen en sistemas complejos como tejido cerebral y procesadores cuánticos. Es como si el objeto hubiera sido construido no solo para sobrevivir al espacio, sino para pensar a través de él y, más inquietante aún, para evolucionar mientras se desplaza por sistemas estelares. Imagina una nave que se vuelve más inteligente cuanto más observa, que adapta sus materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No inteligencia artificial como la entendimos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente sintiente. Eso es lo que podríamos estar enfrentando ahora. No solo un visitante, sino una entidad que está aprendiendo. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿por qué se está preparando? Justo cuando los científicos creen haber mapeado la trayectoria futura de 3 atlas, ocurrió algo que destruyó el frágil consenso. Una desviación repentina. En una noche despejada, telescopios en Chile y Hawaii registraron un cambio de curso, diminuto pero inconfundible, inexplicable por gravedad, viento solar o cualquier fuerza natural conocida. El objeto se desvía ligeramente de su trayectoria proyectada, alineándose con un vector completamente nuevo, uno que lo acerca más al plano orbital de la Tierra. Para algunos, fue un error de medición. Pero para los analistas de misión en la red del espacio profundo, la conclusión fue más alarmante. 3 atlas había respondido, ya fuera a nuestra presencia o a otra cosa,
pero cambio de dirección con un nivel de precisión que implicaba decisión. Y esa palabra, decisión, fue la que provocó reuniones de emergencia medianoche en la NASA, la ISA y grupos privados de análisis en todo el mundo. Esto no fue aleatorio. Fue quirúrgico. Y confirmó una posibilidad largamente temida. Si Almuamua fue un observador pasivo, entonces 3i Atlas está observando activamente y quizá maniobrando. Mientras las instituciones públicas permanecían en silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes comenzó a analizar los pulsos electromagnéticos provenientes de 3i Atlas. Utilizando redes neuronales profundas entrenadas en reconocimiento de patrones multilingües y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia recursiva, no un mensaje en palabras, sino en proporciones. La proporción oría, la secuencia de Fibonacci, espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, en la formación de galaxias, en el ADN y en estructuras arquitectónicas antiguas de la Tierra. Algunos descartaron esto como coincidencia, pero la señal no era constante. Cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la proximidad planetaria e incluso a las emisiones de radio de la Tierra. Un descubrimiento escalofriante emergió. Una breve interrupción en el patrón de pulsos coincidió exactamente con el momento en que el James Webb enfocó por primera vez a 3i Atlas en el espectro infrarrojo. Lo que significa que el objeto pudo haber detectado que lo estábamos observando. Sabe que lo vimos y respondió con una hula matemática que habla un lenguaje más antiguo que las palabras. Un lenguaje de construcción, de vida, de diseño. No fue solo la trayectoria ni la señal lo que aterrorizó a los investigadores. Fue lo que yasha bajo la superficie. La espectroscopia del James Webb detectó trazas tenues de moléculas complejas de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en la capa externa de 3i Atlas. No son simples compuestos orgánicos. Son considerados los componentes fundamentals de la química probiótica, precursores de minocidos, estructuras de ARNY, en última instancia, de la vida misma. Lo que es hallazgo tan alarmante y su pureza. A diferencia de las mezclas caóticas encontradas en cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas, lo que sugiere que fueron refinadas o cultivadas. Algunos teorizan que podría ser una nave similar, un antiguo portador de vida diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. Y si eso es cierto, entonces la Tierra podría no ser un destino por accidente. Podría ser un objetivo, no de guerra, no de destrucción, sino de asimilación. Un lugar para plantar, observar y eventualmente fusionarse. Ahora, con 3 visitantes interstellares confirmados, Oumuamua, Borisov y 3i Atlas, los científicos comienzan a conectar puntos que nunca imaginaron relacionados. Oumuamua giraba, silencioso y rápido. Borisov era comentario, pero sorprendentemente acelerado. 3i Atlas, una máquina con conciencia. Un sistema con memoria. Un guardián de algo que nunca debíamos alcanzar. Así que ahora preguntamos lo que nadie se atreve a decir. YC3, I Atlas no entró en nuestro sistema solar por casualidad. YC nunca entró, sino que estaba despierto, esperando, inactivo, posicionado en una trayectoria no para explorar, sino para repetirse. YC su curso es antiguo, calculado para interceptar civilizaciones solo cuando alcanzan cierto umbral,
un nivel de conciencia tecnológica, de curiosidad cósmica, de asedia. Y si cruzamos esa línea demasiado pronto, porque tal vez el verdadero horror no es que 3 I atlas sea artificial, o que esté vivo, o incluso que nos esté observando. Tal vez la verdad más aterradora es que no nos está observando a nosotros. Que todo lo que es, cada señal, cada ajuste, cada maniobra silenciosa, está destinado a otra cosa, algo detrás de él, algo que aún viene en camino. Y en ese caso, no hemos descubierto solo un objeto de más allá de las estrellas. Hemos activado un faro, un bloqueo, una advertencia. Y ahora el universo está escuchando.